A high-level administrative review was held on Monday at the Dhalai District Magistrate's Office Conference Hall, focusing on the rigorous evaluation of ongoing development projects and public service delivery systems. The meeting of the DISHA was presided over by the MP Kriti Devi Debbarma. So in total we have around 800 to Anganwadis, we still have 199, around 2. The details of village-wise testing details, because has been given to 770 schools and the high-profile meeting saw the active participation of Dhalai District Magistrate Vivek HP, all sub-divisional magistrates of the district, line department heads and elected public representatives. The core agenda centered on a comprehensive audit of ongoing central and state welfare initiatives, including rural and urban development, core public infrastructure and social sector services. जो बात किया है, जो मीटिंग में हमारी डिस्कशन हुआ है, तो हम लोगों ने ये सब बातें लिया है. बेसिकली फंड्स टाइम से नहीं आने के कारण ही बहुत काम पेंडिंग हो जाता है. सो आई थिंक अगर द स्टेट थोड़ा सा और इसमें प्रोसीड करे तो ये सब जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो लोग का है वो सब 50% ख़त्म हो जाएंगे. एंड आई विल ट्राई एंड सी कि कलेक्टर साहब ने भी हमें आशा दिया है कि 2-3 महीने में जितने भी छोटे छोटे काम है वो सब हम लोग कंप्लीट करके विल ट्राई एंड सी दैट हम लोग को परेशानी कम से कम आए. So in total we have around 800 to Anganwadis, we still have 199, around 2. The details of village-wise testing details, because has been given to 770 schools and Reporter Biplov from Dhalai, Chini, Khorang.